Thank you so much, Lars. That was a very, when I asked you to unpack, thank you so much that you, very patiently explained what the different operational components are, how they all come together, and what is it, and how is it that Education Out Loud wants to sort of leave that lasting impact in terms of quality, in terms of access to education, in terms of generally making education possible for every child around the globe. Lars, so when we talk specifically about Pakistan, right, what I'd want to understand is you must already have your partners in place. We know Pakistan Coalition for Education is leading the OC1 component. There must be a partner in place for OC2, looking at very specific issues within education and sort of pushing the advocacy agenda forward. And of course then there's transnational advocacy. What is the end game in mind for Pakistan when it comes to Education Out Loud? And by end game, I'd really want you to keep year 2030 in your purview, because you spoke about the Sustainable Development Goals as well. We're sitting in 2023 right now. We have some 7 years left before SDGs come full circle. Pakistan's performance during the MDGs was not very encouraging, and of course when we're talking specifically about education, the several goals that Pakistan committed under the MDGs, we were unable to sort of live up to our pledges. With regard to Sustainable Development Goal 4, equitable education for all, and then the work that Education Out Loud is doing in Pakistan, how do you foresee this transformation, or what this transformation would ideally look like 7 years from now? Yeah, so I think it's very helpful to take us a little bit back to the Millennium Development Goals that were drafted in the early 2000s and came to an end in 2015. In many ways, they enabled a mobilization of resources, and as I said, in the education sector, actually the MDGs were part of the reasons that many more children came to school, but they also displayed the inequality that across a country like Pakistan, the access to education was not even, that in particular marginalized communities you found that less young children came to school. You found out that in particular ethnic communities you had also inequality in access to education. And as I said, it's not just a question of bringing a certain number of children into a classroom. What happens in the classroom, what they bring back from the classroom, is as important as building the walls of the classroom itself. So essentially that is what we are looking at: education quality and a greater amount of equality in education outcomes. And you're absolutely right in pointing out that this year we are actually midway towards 2030 when the SDGs should be accomplished. And I think it's not unreasonable to say that in Pakistan, but certainly also in many other countries, we have observed a range of difficulties. Overall, mobilization of resources, but also the experience during the pandemic was a setback, the lockdown. I mean, I have great faith in our policymakers, in our authorities, but from a civil society perspective, I couldn't help saying, are these guys only having one tool in the toolbox, namely to close schools? Is that the best and most effective way of addressing the pandemic? And it seemed in my own country, Denmark, in Pakistan, and in so many other countries, school closures was the order of the day, as if there was, if I should be a little ironic, no other imagination. So the pandemic set us back in education, and in a country like Pakistan, you have also seen the recent floodings really
diverting attention and meaning the physical destruction of school infrastructure that will require a massive investment. Now, it's important for me to say that I don't look down on people who go out there with bricks and mortar to say we need to rebuild the infrastructure. But I want to emphasize that for Education Out Loud, the mere infrastructure, the physical infrastructure, is not what we focus on. But it would be an obvious area of emphasis to ensure that the resources that are now being pledged from national authorities, from local authorities, but certainly also from international donors and others, that these resources are put to proper use. So I think this is an example where in Pakistan there is a big potential job for civil society to do to monitor. Okay, guys, we sat in Geneva last week. There was a pledge of so many billions of dollars. Are these pledges coming forth? Are international donors actually chipping in what they promised? But also, how are these funds then allocated? Are they remaining at the national level? Are they getting out to regional and provincial levels, to district levels, to communities? And is there any pattern in using these funds? Are they going into, as I said, bricks and mortar? But also maybe is there a lesson learned from how we build our infrastructure so it becomes more resilient? And also, in a wider sense, can we make our education communities more resilient? Can we ensure that we have a strong, locally rooted effort so our joint efforts, literally and sort of also speaking in wider sort of more pictures, that they are not swept away? Can we have a concerted effort so the Parents-Teacher Association remains intact, remains a space whereby local stakeholders come together? So the recent floodings in Pakistan has left education stakeholders with a massive agenda. And obviously, for many people, there's an immediate focus on reconstructing the infrastructure. I'm not looking down at that effort. It's an essential starting point. But I also want to say that for Education Out Loud, this is not our primary focus. We do not have in our mandate a focus on supporting architects and masonry efforts to reconstruct bricks and buildings and so forth. But the concept of resilience comes to mind, especially as we look at the more institutional structures. So how are schools and education systems capable of dealing with such major catastrophic events? Is it possible to maintain the roles of Parents-Teachers Association so that parents, teachers, school management, district authorities come together and address the need from the local perspective? Can we find out what it takes to make these institutions more effective, more resilient, so that they can step in at the moment the water subsides and address the needs and jointly build a consensus in the communities on what should be prioritized first, because there are so many needs. And I think it's important to say that civil society voices are required not just to talk about the physical infrastructure, but also about, guys, the schools have been closed because of the flooding over the past 3, 4, 5 months maybe. Who are most in need of our attention? Is there a particular reason to focus on a particular section of communities that may be really at risk of not going back into school? But also at the local and even national level, can we re-equip education systems to address what is and will remain a growing challenge of climate change, so that curriculum, so that institutions
are up to the requirements of today and tomorrow. So this is what I mean by resilience, being not only focusing on reconstruction in a physical manner, but also ensuring that we have joint efforts, joint spaces where authorities and civil societies, local stakeholders, national stakeholders can come together. And I think that is a particular area where stakeholders in Pakistan might want to take a joint look at how this can be done. And this is also where Education Out Loud may come in. I think the scale of the flooding in Pakistan is overwhelming and is not, I would say, luckily found in other places. So thank you so much, Lars, for talking in such detail about not just what Education Out Loud aspires for Pakistan and Pakistan's education landscape by the year 2030, but then also touching upon the recent floods that we've experienced. What I do want to understand, you've already spoken about what the international community's support has looked like in the past and will hopefully look like in the future when it comes to rebuilding Pakistan's education system affected by the floods. But are there any specific examples? Because Education Out Loud, as you pointed out, works in 60 countries across the world, and climate change, environmental degradation, these are issues that are relevant to every country, of course, in varying degrees, but nevertheless relevant, right? So what I want to ask you is, are there any specific examples, best practices that come to mind from another country that was hit by a disaster and what worked for them to rebuild their education system, and perhaps if that sort of a practice could also be replicated in Pakistan's context? I do recall a case we had a few years ago when the National Education Coalition in Central America, in Honduras, approached us and says, we've had this massive storm, school infrastructure have been destroyed and communities are struggling to rebuild. So how can we do that? And it was really identified as a major strength of civil society that you had people on the ground, that you had people with a hands-on experience, knowledge and ideas. Okay, the old school buildings fell apart. Should they be reconstructed essentially as they were in the past 10, 20, 30 years? Or is this also a moment to do the construction better so that also in terms of physical structures, we can avoid the repeated destruction when the next storm, when the next flooding arrives? So the presence on the ground in local communities of civil society became a major asset in the national discussions, because the coalition could bring to the table in the capital city the hands-on experience and ideas of local communities. What would they like to see being repeated, reconstructed, but also what would they like to see being changed so as to have more resilient, more effective institutions in future. So, and this is where we may, as Education Out Loud, be able to link the coalition in Pakistan with experience coming from elsewhere. So that's part of our effort to build joint learning efforts, so you can reach out and talk to people in other countries, not with identical but with comparable experience. Say, this is what we did. Probably a replication of that will not do the job, but drawing on that experience would enable you not to sort of reinvent the wheel ever so often, but to move faster in responding to and addressing the needs of your community, of your nation. Thank you. Thank you so much, Lars. So I guess that brings us to the end of today's conversation. Thank you so much. There are several other questions that came to my mind while I was listening to you, but we are short on time, and I do hope that I know you'll be going back to Denmark, but one thing we learned during the pandemic is that we can all stay in touch,
And so I feel that somewhere down the line, it's going to be very relevant to have you back on the podcast again, maybe in a year's time, and sort of start the conversation from where we left and see where we're headed. Thank you so much. Thank you so much for giving me an opportunity to be part of your conversation. I'm certainly humble and respectful to the fact that in Pakistan you have strong structures, you have not only a vocal civil society, but also a civil society which is really striving to provide innovative ideas and joint voices into these debates, because you can't stand on your own speaking up in a cacophony of different voices. So there is a need for coordination, for collaboration among civil society and with national and local authorities. Thank you so much and I wish you all the best. Thank you so much everyone. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اس کے ختم ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ان ہماری آڈینسز کے لیے جو انگلش کو بہت بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، میں اردو میں ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کر دیتی ہوں. لارز نے کے ساتھ ہماری آج جتنی بھی گفتگو رہی، اس کا محور یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم کو لے کر جو بحران ہے وہ اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ نہیں مل رہی پاکستان کو، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا عالمی برادری بالکل اس حوالے سے جو ہے انڈیفرنٹ ہے، یا وہ آگے بڑھ کے سپورٹ یا مدد نہیں دے رہی. اچھا، اب یہ مدد کیا ہے، یہ سپورٹ کیسے دکھتی ہے؟ کچھ ڈونرز تو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جو ایک کانفرنس ہوئی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی شرکت کی، اس کے اندر تقریباً $9 بلین کی پلیجز، یعنی $9 بلین کی امداد کا وعدہ دیا گیا ہے پاکستان کو مختلف ممالک سے. اس میں کتنا پیسہ تعلیم پر کے لیے مختص کیا جائے گا یہ تو ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ، گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن، یہ کچھ ایسے انٹرنیشنل ایکٹرز یا انٹرنیشنل ادارے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر تعلیم کی بحالی، اور میں بحالی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے پاکستان کے علاقوں میں تقریباً 3 صوبوں میں تو ہم جانتے ہیں جو تباہ کاری حالیہ سیلاب نے کی ہے، اس کے بعد تعلیم یا جسے کہتے ہیں باضابطہ تعلیم تک ایک بہت بڑی تعداد ہے طلباء کی جن کا تعلیمی سلسلہ رک چکا ہے. تو اس لیے تعلیم کی بحالی کے لیے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ جس کو لارز ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں تو اس وقت انہوں نے بڑا مفصل بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ ان کی جو ایڈ ہے یا جو گرانٹس ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے مختص کی ہیں اس کا ایک حصہ پاکستان کولیجن فار ایجوکیشن PCE کو دیا جا رہا ہے، اور PCE کو تسلسل میں ہر سال دیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد اس کولیجن کا یا PCE جس ایک بڑے نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو جیسے جیسے جو مسائل پاکستان کے اندر درپیش آتے ہیں ان پر آواز بھی اٹھائی جائے، اور ان مسائل کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حکومت کو اور غیر حکومتی اداروں کو رہنمائی بھی دی جائے. سوشل جسٹس کا ایک لفظ ہم سنتے ہیں. سوشل جسٹس یعنی کسی بھی سوشل ایشو کو لے کر اگر انصاف کی ضرورت ہے، اگر اس سوشل ایشو پہ توجہ نہیں دی جا رہی اور اس طرف زیادہ توجہ مختص کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ اپنی گرانٹس کا ایک حصہ جو ہے کسی ایک ایسے ادارے کو دیتا ہے جو تعلیم کے اندر کسی ایک ایشو کو یا 1 سے 2 ایشوز پر اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں، اور ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. جو ان کی امداد کا تیسرا حصہ ہے اس کا جو پیراڈائم ہے وہ گلوبل ہے.
اب اس کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتی یا غیر حکومتی ادارے جو تعلیم کے حوالے سے سرگرم ہیں وہ ان کو لنک کروایا جائے انٹرنیشنل ان اداروں سے, ان حکومتوں سے جو پاکستان کے اندر اور پورے خطے میں یا عالمی سطح پر تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل لیول پہ تعلیمی مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ایک حصہ ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ اس کے لیے اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے, اس میں انویسٹ کرتا ہے. فائنلی ہم لوگوں نے بہت بار بار آج کی گفتگو میں بات کی ہے پاکستان کے سیلاب آنے کے بعد جو ایک بڑا تعلیمی بحران آیا ہے اس کے حوالے سے. لارز کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ ان کا جو مینڈیٹ ہے ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ کا وہ ڈائریکٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ اگر اسکول کہیں پر تباہ ہو گئے ہیں تو ان کی تعمیر نو ان کے ادارے کے مینڈیٹ میں نہیں آتا, لیکن ان کے ادارے کے مینڈیٹ میں جو اہم چیزیں آتی ہیں ان میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں تعلیمی ادارے ہیں, جس میں ایجوکیشن منسٹریز, ڈپارٹمنٹس آف ایجوکیشن ہیں, اس میں پی سی اور پی سی جیسے وہ ادارے پاکستان کے اندر جو غیر سرکاری ہیں لیکن تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, ان تمام کو سپورٹ دینا کہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں سسٹم کی بحالی کے لیے ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے, اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسچینج آف نالج, کہ اس ایکسچینج آف نالج کو مین اسٹریم کرنا, عام کرنا, یہ ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ کے مینڈیٹ میں ہے. فائنلی آخر میں جو لارز نے بہت ایک اہم بات کی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اس وقت جس قدرتی آفت سے گزرا ہے اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے, لیکن بہت سارے ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے اور ممالک کے حوالے سے, اور ایسے ممالک جو بہت امیر نہیں ہیں, ان جب وہ قدرتی آفتوں سے گزرے ہیں یا کسی ہنگامی صورتحال سے گزرے ہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو دوبارہ کس طرح مؤثر طریقے سے بحال کیا ہے, اس حوالے سے بہت کچھ ہے جو ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں باقی ممالک کے ایکسپیرینسز سے, اور یہ اہم ہے. اور یہاں پہ ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ کا رول جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس طرح کی رہنمائی جو ایک کنیکشن ڈیولپ کرنا ٹو لرن فرام دی ایگزامپلز آف ادر کنٹریز, یہ وہ رہنمائی ہے جو ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ جیسے ڈونرز پاکستان کو فراہم بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ نالج, وہ ایکسپیرینس ہے. اور جانے سے پہلے میں اگین صرف یہ کہوں گی کہ یس, پاکستان کا جو تعلیمی بحران ہے اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے سارے لوگ جو پاکستانی بھی ہیں, جو پاکستانی نہیں بھی ہیں, وہ جڑے ہوئے ہیں اس کاز کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں تعلیم عام ہو, ہر بچی اور ہر بچے کو اس تک رسائی حاصل ہو. تو اس لیے امید نہیں ہارنی اور اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا ہے. Thank you so much. We'll be back again with our next episode. Until then, Allah Hafiz.